Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí níbi tí a ti ń sọ òtítọ́. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ lórí ìkànnì yìí, a ò ní bá yín sọ èyí tí ò kí ń ṣe òtítọ́. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi like, comment, share. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí. Kò sí beauty kankan tán perform. They have tell Nigerians pé wọn ní kankan náà tán hó ọmọ Nàìjíríà. So that case, on that note, kan jọ kọ́ máa fi ọmọ Nàìjíríà ṣe collateral damage mọ́. Tèmi àti ṣe bẹ́ẹ̀ ni kọ́ máa fi wọ́n ṣe collateral damage mọ́ kan dákun. It is enough. Enough is enough. Ọjọ́ nítorí Ọlọ́run. So okay, nǹkan kan délẹ̀ ni o. Ẹ fẹ́ sọ gbọ́gbọ́ ní ọmọ ti délẹ̀. Torí bàtà ni pé Ṣèyí Mákindé wípé ó ti rí nǹkan pé bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ wípé tó fi sọ̀rọ̀ yẹn síta wípé yẹ ká ti rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ pé ó ti rí nǹkan kan ni pé ká mọ̀ pé ó ti rí nǹkan kan ni ṣe rí pé Ṣèyí Mákindé bọ́ta pé United Nations kan máa bọ̀ wá gbà wọn kò fi ọwọ́ sọ̀yà fún wa pé 100% Ṣèyí Mákindé kò mọ̀ nípa ẹ̀ kò dẹ̀ sọ fún wa pé 100% pé Ṣèyí Mákindé ló ṣe é kò fọwọ́ sọ̀yà fún wa pé 100% Tinubu ò mọ̀ nípa ẹ̀ kò dẹ̀ fọwọ́ sọ̀yà fún wa pé 100% pé Tinubu ló ṣe é èmi ti rí ẹni tó parọ́ mọ́ọ̀yàn tó dẹ̀ ń fi ọmọ tó bí nínú tó fi ń ṣépè kò kí ń ṣe kò kí ń pè mí rí driver mi when I was in Nigeria Adigun lórúkọ ẹ̀ tí mi bá sí nínú mọ́tò ńjọ́ yẹn kódà màá fi ọlọ́pàá mú káńsù yẹn lóòótọ́ là ń bọ̀ a fẹ́ jẹ́ ká ti já tíkẹ́ẹ̀tì mú Adigun dúró jẹ́ ká já tíkẹ́ẹ̀tì mi ó dé mama ẹ̀yọ́ ọ̀gbìn dandan fúó ó fẹ́ bíìtì ẹni tó ń ta tíkẹ́ẹ̀tì ìyẹn kàn fọ́ àtọ́pá àpàlọ́ náà wọ́n fowó tọ́ ó kàn gbé igi ọwọ́ ó kàn fi fọ́ mírọ̀ capstar yẹn ní múní Adigun park capstar tí bọ̀bọ́ yìí ò bá ara mírọ̀ yẹn fún mi ní èmi nílò tajà yìí mọ́ pé mo bọ́lẹ̀ báyìí ó kàn sá lọ ni mo pe èmi máa lé ẹ mo kàn wọnú káńsù lọ ni ìgbà tí mo wá ń bọ̀ bí wọnú káńsù mo bèrè ẹnìkan tí mo mọ̀ mi ìwà bá mo fẹ́ wọnú mọ́tò padà pé kí lọ mú fóònù mi kejì tí nọ́mbà ẹ̀ wà ń bẹ̀ mo wá ń bọ̀ mo wá rí dráìvà mi ó dẹ̀ ń fọ́ mírọ̀ kejì ó fọ́ sọ́jú pé ó bàjẹ́ gan bàtí wọ́n Adigun kí ó fọ́ mírọ̀ kejì ni ìgbọ́n máa má dà sí mo ní kí má dà sí bá ó yá wèrè ni àbọ̀ wá bá lọ rẹ̀ mo ṣàlọ sínú káńsù Adigun wá bá wa nínú káńsù ó lè máa wo sóò ibi ṣe ń sọ pé mò ń dárúkọ ẹ̀ ó wá bá wa nínú káńsù Adigun ní bàbá yẹn ló fọ́ pé ó fọ́ mírọ̀ kíní gbáù ó kàn tó fọ́ mírọ̀ kejì ní gbòò I'm like asao wọ́n ní òun búra iṣẹ́ ògùn lòun ṣe tó bá pé mi òun fọ́ mírọ̀ méjì kó gun pa òun kíní kan dráìvà mi ó dẹ̀ ń gbé ọmọ tó bí nínú ṣépè wípé bàbá yẹn ló fọ́ mírọ̀ méjèèjì lójú mi ló fọ́ ní Adigun fọ́ mírọ̀ kejì o wọ́n ní Adigun ẹ̀rù ẹ̀ bà mí o kí ló tó ń gbọ́ mi ẹ̀ ṣe pé mama tó bá jẹ́ wípé kíní kan òun kọ́ ló fọ́ ní kọ́ ló gbó ó dẹ̀ ń gbé ọmọ tó bí nínú ó dẹ̀ ń gbére ẹ jẹ́ mọ̀ pé àti mírọ̀ kíní àti mírọ̀ kejì ìtì ẹ̀ lè ṣe kankan mo ní Adigun jẹ́ a máa lọ mama wọ́n máa lọ sẹ́wọ̀n ní ẹ gbọ́dọ̀ tí mọ́lé ní káńsù tó wà ní ọjọ́ ròdù ni mo ń sọ ọjọ́ ròdù rẹ̀ gbogbo tó bá gba mile 2 wọlé káńsù tó wà ọjọ́ ròdù máa ń pè mo ti gbàgbé káńsù orúkọ káńsù yẹn big káńsù ni káńsù ọ́fíìsì ni so irú tó ṣẹlẹ̀ yẹn tí mi bá sí ń bẹ̀ tí mo wá dé Adigun wá sọ wípé kọ́mọ òun ṣe gbá gbogbo kọ́mọ òun ṣàwọ̀ gbogbo tó bá yẹ kó wọ́n yẹ kọ́ ló fọ́ méjì bọ̀bọ́ yẹn fi pé kó gun pa òun Adigun ní so èmi tó ìmọ̀ sí pé omi gbóná lẹ́jọ́ fún ẹ tó bá ń fọ́lò mi omi gbóná lẹ́jọ́ mẹ́ẹ̀kọ́ dájọ́ yín o tí àwọn kan bá ro ẹjọ́ ọmọ yín fún yín if care is not taken yóò lè nu ọmọ yẹn pa kó tó mọ̀ wípé àwọn kan mọ pretense ṣe
àwọn olóṣè Ajẹ́rọ̀mí Ìfẹ́lódùn ẹ̀ ní ṣe òfò. That is orúkọ bẹ́ẹ̀ gangan ẹ gbà correct. Ajẹ́rọ̀mí Ìfẹ́lódùn council ní kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀. Mo ń sọ lẹ́ni àwọn tó wà Ajẹ́rọ̀mí Ìfẹ́lódùn wọ́n lè rí fídíò yìí wò. Adigun pa irọ́ driver mi ni wọ́n dẹ̀ wọ́n ọmọ tó bí nínú gbogbo ọmọ tó ń bí kíkíní kan ṣe wọ́n yí gbọ́dọ̀ gbù. Ọ̀rọ̀ tèmi ò lè fẹ́nu mi sọ ni o. Mo ṣe wá pẹ́ sọ o mi lè fi mi jẹ́ pé mo burú tó mi lè fi ẹnu mi ṣe wẹ́ pè yẹn. Àwọn ọmọ tó ń bí wúlò èpè ńláńlá. Driver mi ni Ajẹ́rọ̀mí Ìfẹ́lódùn local government. So kí lè máa rí sọ sí yẹn? So mi níṣẹ́ ìbá kìí dé mọ̀ ń pa ẹ̀. Mi ìdẹ́ni kò mọ̀ ń pa ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀kọ́ pé òpó United Nations ló wá mi pé ó wà 100% saint. Àwa ti rí ojú àwa yìí ti rí. Lórí íńtánẹ́ẹ̀tì, oníjàbù ti parọ́ mọ́ mi tó ní mo gbé òun lọ sí Libya. Tó dẹ̀ tún ṣe pé lóòótọ́ ni mo gbé òun lọ sí Libya. Tẹ́mi ò jẹ́ mọ́bí tí wọ́n ti wọ mọ́tò Libya. So people are desperate, people are delicate. People can be funny sometimes. Ọ̀rọ̀ tó wà ńbẹ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà ńbẹ̀ kò ṣe ọ̀rọ̀ tó le. Ṣèyí Mákindé ṣe ọmọ àgbékọ́rùn roko. Gbogbo wọn náà jọ ń ṣe orí burúkú sọ̀rọ̀ mi yé yín. Kò sí ọmọdé ní Ṣèyí Mákindé ó mọ ohun tó ń ṣe. Àwọn tá ń bá àfà náà àwọn náà mọ nǹkan tí àwọn náà ń ṣe. Nǹkan tó dẹ̀ jójú lówó ọ̀rọ̀ tó wà ńbẹ̀ ni pé ẹ rí i pé lánàá yàbí jẹta tí ọ̀rọ̀ tó ń sọ pọ́ ti fọmọ́ lẹ̀ ní àwọn áùsì wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ ní áùsì pé kí ni Ṣèyí Mákindé ti wá tí wọ́n á sọ pé òun máa pẹlọmọ pé UN wà kankan 50-something days wọ́n ti àwọn ọmọ yẹn mọ́nú ibi tán tí wọ́n mọ̀ sí ẹ rí àwọn pípì kan tẹ́ tọ́tébù ọ̀rọ̀ yẹn ní áùsì sọ́tébù ẹ̀ ní sẹ́nẹ̀tì. Wọ́n tébù ẹ̀ before that 50 before they were rescued. Títébù nǹkan ó ní bẹ́ẹ̀ sì sí tó yẹ pé in fact ẹ mọ̀ pé nǹkan báyìí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lójoojúmọ́ approach tọ́dẹ̀ ń gbélé léyìí. And did you know wípé iṣẹ́ ń lọ ní abẹ́lẹ̀ nígbà yẹn? No, let's be realistic. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà ǹjẹ́ mọ̀ pé wọ́n wà nínú igbó yẹn? Ǹjẹ́ mọ̀ wípé wọ́n ń communicate pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí yẹn? Ǹjẹ́ mọ̀? Kò sẹ́ni tó ní pé wọ́n à sí ń bẹ̀ ṣé rí kókó tó wà ń bẹ̀ tèmi fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ ni pé Ṣèyí Mákindé ìsọmọ ọwọ́ tọ́rọ̀ bá dàbí ọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì ṣe rí wọ́n máa ń tán ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ó kàn dé pé gbogbo nǹkan tó máa wulẹ̀ ní tó bá fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ òun náà máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni ibi tó torí ibú ti bá wọn nìyẹn. Fẹ́ pé wọ́n lè máa ka bòròbòrò bá a ṣe máa ń kà ní. Ókè o àti kó gbọ̀rọ̀ àti kó síta tán tí ogun kálukú ti mú òkodoro inú ẹ̀ ní kì bá dáa. Bọ́wọ́n lè wà fẹ́ẹ́ kàn gbà pọ̀ dára ni wọ́n. Sọ̀rọ̀ mi yé bẹ́ẹ̀ so ibi tọ́rọ̀ ń lọ́sìn náà ni ó pé bó bá ní pé ẹgbà mi ó ní láti sọ pé ẹgbà mi. Nígbà tán bá dé tán bá máa tọwọ́ bọ̀ information tó bá yẹ kí á gbọ́ ẹ rí pé á gbọ́ ẹ jẹ́ ká mú gbogbo ọwọ́ wa ká fi sápẹ́ abẹ́ aṣọ báyìí náà ká máa gbọ́ nǹkan tó bá tẹ̀yìn ẹ̀ jáde gbogbo pé kí UN máa bọ̀ ó máa tó náà rí tóbi sọ bẹ́ẹ̀ kò sí ní pé kí ó kàn lọ gbé ti independent court ní Nàìjíríà. But bàbá wa wake up kí ló tí wọ́n ní pé bọ́ǹbù dún ní Ìbàdàn so wọ́n wá ní àwọn tó wà mẹ́tí lé wọ́n wó àwọn àgbàlagbà mítọ̀ sí rìtáyà tó yẹ pé léyìn nìkan ni wọ́n kọ́ so everybody sympathize pẹ̀lú wọn nǹkan táwọn èèyàn ń jà fún nìyẹn èmi fúnra mi sọ wípé nǹkan tí Ṣèyí Mákindé sọ I support him there must be full stop sí pé kí n máa fi ẹ̀mí wá ṣòṣèlú there must be a stop to it one nìyẹn number two àwọn olóṣèlú wa ní Nàìjíríà wọ́n burú ju bí ìmọ̀kan tí mo lè fi wọ́n wé so tó bá ṣe pé bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń lọ bí Ṣèyí Mákindé ṣe pe àwọn èèyàn pé ẹ̀yin èèyàn ẹ gbà wọn o tó bá yẹ pé táìmù tí wọ́n jí àwọn ọmọ yẹn gbé kán tó rescue wọn bí Ṣèyí Mákindé pariwo wo pé ó bẹ́tà ju he is crying when the head is off now ìsìn náà ti gbogbo àwọn ọmọ yẹn ibo ni Ṣèyí Mákindé wà tí gbogbo àwọn bíi 1,000 ọmọ ogun or over 1,000 ọmọ ogun tí wọ́n fi wọnú Ọ̀yọ́ state as Ṣèyí Mákindé as first kí ló máa ń pè àwọn first security of Ọ̀yọ́ state Ṣèyí Mákindé ò dẹ̀ mọ̀ pé adúrú àwọn ọmọ ogun yẹn wọlé definitely tí àwọn ọmọ ogun Boko Haram bá wọlé pa gbogbo Ọ̀yọ́ state Ṣèyí Mákindé ò ní mọ̀ o because he was busy campaigning here and there just like the governor of Kwara state wọ́n kó àwọn èèyàn 176 ní wọ́ọ̀rọ̀ láti February governor of Kwara state ti ń dupò senate
tó máa pa ẹ pé wà tó sílẹ̀ lórí Sunday Igboho náà lọ sílẹ̀ Sunday Igboho ó lóun ò mọ̀ nípa ẹ̀ ṣe pé Ṣèyí Mákindé ó capable láti di governor and again ilé tí wọ́n àwọn ilé tó wó yẹn ìgbà tí Ṣèyí Mákindé máa lọ gba 50 billion àbí 30 billion lọ́wọ́ Tinubu ṣe mọ̀ pé àmọ́ up to date not until tí Fáyọ̀ṣe tú àṣírí Ṣèyí Mákindé jáde few months ago àwọn ọmọ kékeré Ṣèyí Mákindé nǹkan méjì náà béèrè nígbà yẹn kéré Ṣèyí Mákindé ò pé United Nations ẹlẹ́ẹ̀kejì bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ nísìn Ṣèyí Mákindé ò mọ bí wọ́n ṣe rescue àwọn ọmọ ìbí so busy that man campaign láti di president tó fẹ́ pọ̀ mọ́ ẹ̀wọ̀n àbí adún tó máa di president tó máa tún lè ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹta ta ló wà nídìí ìdààmú ìfòòró tó wà ní Ọ̀yọ́ state tó fi ń affect ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé rí the point pé Ṣèyí Mákindé. ẹ bá wa mute lórí TikTok ẹ jọ̀ọ́ o. pé akẹ́kọ̀ọ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú bí àwọn ọmọ ológun ṣe ń wọlé tán ṣe ń jáde ó tọ́kó mọ́ ó sì tọ́kó mọ́ torí bí ìjọba Nàìjíríà ṣe operate lélẹ̀ yìí anything tó bá ti jọ mọ́ federal ordinary CP Ṣèyí Mákindé ò lè command yẹ ordinary CP ní. bẹ́ẹ̀ bá ẹ jọ ẹ máa lọ sí omi ìdàrú ẹ máa wọ̀ ẹ máa disconnect wọn sùn. so nígbà tí àwọn BDM lọ protest nìbàdàn òun fúnra ẹ̀ jáde ó sọ fún wọn ó ní bóun ṣe wà yìí o òun ò lè pe last corporal ní police station pé ẹ lọ ṣe báyìí ká gbọ́ sóun lẹ́nu wọn á padà pe Àbújá táwọn pe inspector general of police kó tó di pé wọ́n take order ni so in that note ó túmọ̀ sí pé ẹ ṣe àmọ̀ pé nígbà tí kí lórúkọ ẹ̀ gan lọ síbàdàn Peter Obi ọlọ́run léèrè pé kí ló dé kí lẹ̀ ń ṣe lórí àwọn ọmọ tájí pé ó ní sẹ́yìn jẹ́lẹ̀ mọ̀ pé Tinubu òkú lórí fóònù báyìí kó sọ pókè oníbọ̀lẹ̀ bọ́rọ̀ yẹn dé so and if you look at it they are operating from the federal level and in tabakun gbọ́ ló máa gbọ́ sọ̀rọ̀ mi yẹn bẹ́ẹ̀ ẹ má ẹ̀ka tàn ra ẹ má ẹ̀ka tàn ra wa ẹ má ẹ̀ka ṣẹ́rí Peter Obi ṣẹ́rí ẹni sùn ẹ má ẹ̀ka tàn ra wa mo fẹ́ sáré fún ilé ìsìnkú àgbẹ̀ ṣẹ́rí Peter Obi onírìkìṣí alábòsí báyọ̀ bá ti sọ̀rọ̀ bí Peter Obi yẹn wọ́n máa ń ní àbòsí rìkíṣí àwọn rìgímọ̀ kan ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá Peter Obi Ìbàdàn ló mọ̀ kò mọ láyépò tí Tinubu àti Ṣèyí Mákindé máa parí ìjà wọn ò ní pe Peter Obi sí Yorùbá sọ pé a ó ṣòro ilé wa ní alájọbí máa fi ń lẹ́nu níbẹ̀ ju ọ̀rẹ́ kò rí kò sùn lọ number 1 nìyẹn number 2 Peter Obi wọ́n ta pé Ṣèyí Mákindé sọ wípé Tinubu ò pè òun bàbá tó bí èmi ọlọ́ba àǹfọ̀rùn kẹ tó máa ní àìwọ àtọ̀rẹ́ ẹ̀jọ́ ṣe wọn dáná kó ń kí mi bàbá mi nígbà tí ò kí ẹ kí ló dé tí wò ó kí nígbà tí Tinubu ò pe Ṣèyí Mákindé kí ló dé tí Ṣèyí Mákindé ò pe Tinubu ṣùgbọ́n yìí tó bá owó dé tó bá 30 billion dé Ṣèyí Mákindé ó pe Tinubu lẹ́yìn tó pe Tinubu ó tún tẹkọ̀ létí lọ sí Àbújá tó fi gba 30 billion ṣùgbọ́n yìí tó bá wàhálà dé láti lọ gba àwọn ọmọ jáde ó ní Tinubu ò pé tọ́mọ̀ tẹ̀ wá sọ wẹ́ẹ̀ fún Peter Obi ojú èèyàn là ń bímọ 6 tó ń rí 4 mọ́lẹ̀ kò ṣó yẹ kó wọn ò lẹ́sìn oníhòòhùn fi jó Peter Obi lẹ́nu all of them àtòrí admission wọ́n lè ṣe anything Peter Obi yẹn -1 ni yẹn ò yẹn party kò ní party ṣòro rẹ gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ta ẹ̀. ibi ọ̀rọ̀ owó kò sówó sẹ́yìn ibi ọ̀rọ̀ owó kò sówó ìyẹn ló simple jù bí ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé máa gba EFCC láti mẹ́wọ̀n gbó bá ti jọba tán ọ̀rọ̀ àárín òun pẹ̀lú owó tó bá jí owó jíjí kọ̀ǹpútà ń bèrè ni pé ta ló pe Tinubu nígbà tí explosion wà ní Ìbàdàn ó kọ Tinubu ó kọ the federal. ẹ máa gbé ìjà ló dé lórí ìdòwe náà gbogbo òṣèlú tẹ̀ ń wé ẹ náà kó ṣe gbogbo wọn nínú wọn mọ́ síra wọn tó tọ́rọ̀ bá ti di pé ìjà ti dé àbí kan kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀. ọ̀dà ẹ bá yẹ kó yẹ kémi àti yín nìkan ni ẹ jẹ́ kí ọmọ níyà púpọ̀ bá wa dá sí i. The release or rescue of the 44 children and teachers from the Oyo Old Park or Oyo Bushes, that is Ṣèyí Mákindé's broadcast. Now you begin to wonder, there are many states that this had happened, and state governors in some of these states never came out to give this kind of special broadcast. So why is Ṣèyí Mákindé bringing this kind of broadcast? Why is he broadcasting
is it actually necessary? Is this damage control? Some would say it's even inconsequential. So a lot of your old. Ẹ tí máa fẹ́ wo fídíò tí bàbá wa yìí ti ń sọ̀rọ̀, ẹ máa bọ̀ lórí YouTube Yorùbá wo yìí, ẹ máa rí wò níbẹ̀. Ẹ wá gbọ́n nǹkan tó bá yẹn sọ lẹ́yìn tí Ṣèyí Mákindé sọ̀rọ̀, or kí n play láti gbà tí Ṣèyí Mákindé ti sọ̀rọ̀. Please, it's about 15-minute video. Tẹ̀lé máa gbádùn, tẹ máa mú Yorùbá wo yìí, ó kọ́ tí mò ń jẹ́ lórí TikTok náà mò ń jẹ́ lórí YouTube. Tẹ máa jọ mú ọ̀rọ̀ kan àbí méjì náà tí Ṣèyí Mákindé sọ. Wọ́n lẹ́nu àgbà lóbi tí máa ń gbó. Let's see. Let's hear from him, please. From Ṣèyí Mákindé first. Independent scrutiny beyond our domestic institutions. I therefore, with a full sense of responsibility as the executive governor of Oyo State, call on the appropriate international human rights and accountability mechanisms, including those within the United Nations system. Call on the appropriate international human rights and accountability mechanisms, including those within the United Nations system, to closely examine the facts surrounding this abduction and the circumstances of its resolution. Such scrutiny is not intended to undermine our institutions. Rather, it is intended to reinforce public confidence that the truth will be established and that every person found to bear responsibility, regardless of office, influence, or affiliation, will be held accountable. That's Ṣèyí Mákindé broadcasting and giving to the broadcasting to the people of your state. Following the release or rescue of the 44 children and teachers from the Oyo Old Park or Oyo Bushes. That is Ṣèyí Mákindé's broadcast. Now you begin to wonder, there are many states that this had happened, and state governors in some of these states never came out to give this kind of special broadcast. So why is Ṣèyí Mákindé bringing this kind of broadcast? Why is it broadcasting? Is it actually necessary? Is this damage control? Some would say it's even inconsequential. So a lot of reasoning and a lot of debate and a lot of reason for or against here and there. Some are even saying, is Ṣèyí Mákindé trying to actually separate himself from the federal government of Nigeria? Is he trying to create a different or stand alone, which is impossible though? Or is it damage control as the case were? And why would Ṣèyí go into a damage control exercise at this time? These are the various kind of a thing that we are going to be looking into today in this issue of Ṣèyí Mákindé's broadcasts and kind of taking Tinubu and whoever are those involved, Sunday Egbo, Oriyomi Hamzat and co, taking them to. Tó yẹ kí n play kíní nìyẹn o. Tinubu, Sunday Igboho, Oriyomi Hamzat. Let's see. Why would Ṣèyí go into a damage control exercise at this time? These are the various kind of a thing that we are going to be looking into today in this issue of Ṣèyí Mákindé's broadcasts and kind of taking Tinubu and whoever are those involved, Sunday Egbo, Oriyomi Hamzat and co, taking them to the UN courts as the case were. And with that, I say welcome to Joshua Talks today. If you have not subscribed to this channel, please subscribe. You can do it now. Subscribe to this channel, Joshua Talks, till it gets to why is
Seyi Makinde didn't go a step further to do what he did, I wouldn't know what result is going to get at the end of the day. Natasha went to the UN for the same thing. It is not the matter of what would UN say. It is the matter of how will the Nigerian state interpret it. That is the point. Even if Seyi Makinde seemed to probably, let us assume, hypothetically, that Seyi Makinde gets a justice. In justice, I wouldn't know what to react to it. How will the parties react to it? How will the House of Assemblies across the nation, the House of Rep, respond to it? How will the Senate respond to it? These are all interpretations that we are going to. Now, àwọn tí wọ́n kó lọ sí inú igbó tí Sunday Igboho sọ pé ó fẹ́ lọ gbà wọ́n. Now, this man is saying Seyi Makinde is taking Sunday Igboho, Oriyomi Hamzat, and Tinubu to United Nations. As how? So Oriyomi Hamzat wà lára àwọn tó jọmọ gbé ni. Ṣé Sunday Igboho wà lára àwọn tó jọmọ gbé ni? Even when Sunday Igboho tó náà fẹ́ lọ gba àwọn ọmọ yẹn, Seyi Makinde declare curfew. Why to declare curfew? Mr. Ọmọ Ológo ra agbóhùn sókè. Ẹ bá agbóhùn sókè pàápàá yín kọ́ mo fẹ́ pè bẹ́ẹ̀ mo ti pè yín náà. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ kú wájú. Ẹ ṣeun. Firstly, lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe fídíò pé àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n look dirty àbí wọ́n look neat. At least èmi náà come across bí 2 videos tó ní even irun tí ìyá principal dì pé irun yẹn neat, irun yẹn ṣe gbá, irun yẹn ṣàwọ̀. In fact, àwọn èèyàn wá funny o. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó gbé fóònù dání tó ń wò báyìí ni wọ́n mọ ohun tí wọ́n ṣe o. Nítorí kò sẹ́ni tó máa gbàdúrà ohun tójú àwọn pípù yẹn rí ojú òun rí. Àti pé wọ́n kó wọn pamọ́ àti pé wọn ò kó wọn pamọ́. A dúpẹ́ pé wọ́n gba àwọn ọmọ yẹn, wọ́n kó wọn jáde, pé wọ́n fẹ́ mi wọ́n fẹ́ play game. Pé wọ́n fẹ́ mi wọ́n play game. Nǹkan tó yẹ kí gbogbo àgbáyé fèsì òun kọ́ la tún wá fèsì pé wọ́n jẹ́ wọ́n neat wọn neat. Ìyẹn ṣọ̀rọ̀ o. Lórí ọ̀gágun tó ní òun invite international community, ọwọ́ wọn ni gbogbo yẹn jọ wà. Nítorí pé ojú wọn wọ́n là sílẹ̀, wọ́n invite international community ńgbà tán kó àwọn ọmọ. Ṣùgbọ́n ṣáàgbà tán káwọn ọmọdé wọ́n invite international community. Àwọn nìyẹn, Ọlọ́run nìyẹn, kí gbogbo wọn kójú máa rókè nínú wọn mọ ibi tó ti wá. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n mọra wọn. God bless you. Wọ́n mọra wọn mọ ibi tó ti wá, kán yé ja àwọn èèyàn láàmú. Ohun tó dẹ̀ ṣe most of àwọn èèyàn ni pé tí wọn bá tí ì rí ìbẹ̀rẹ̀ nǹkan kọ́ rògbìn ẹ̀, wọ́n ṣe ṣúùtì fíìmù, kán ṣe gbogbo ẹ̀ kán ṣe síta. Báwo ló ṣe máa kó gbogbo àṣírí bọ́n ṣe wọgbó, bọ́n ṣe pa wọ́n, bọ́n ṣe bá kọ́, báwo ló ṣe máa kó síta? Kò possible now. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣe mí? Tó wá ní wọn ṣe gbogbo orí tó lọ sínú igbó yẹn ni. Mọye owó billions tó máa ti lọ sí ọba nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn. Mọye ẹ̀mí tó bọ́, mọye èèyàn tó kú. Àti iye ẹ̀mí tó bọ́. Wọ́n kó àwọn èèyàn wá láti Mali, wọ́n kó èèyàn wá láti Kẹ́ńyà, àwọn tí wọ́n fídíò wọn náà ṣò. Kí ni wàhálà àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ tó jẹ́ pé bad things, nǹkan burúkú làwọn èèyàn máa ń fẹ́ rí. Wọ́n ò fẹ́ rí nǹkan tó dáa rárá. Kọkùnrin péjò, kóbìnrin péjò, a ní kéjò ṣáà ti wábi kan kú sí kó má ṣèyàn léṣe. Ọlọ́run ṣàánú àwọn Yorùbá o. Sísítà mi, ǹjẹ́ mọ̀ wípé ìgbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ Adélábù Pẹ̀nkẹ́lẹ Mẹ́sì, after many days tí wọ́n lọ gba àwọn ọmọ Adélábù Pẹ̀nkẹ́lẹ Mẹ́sì, ǹjẹ́ mọ̀ wípé àwọn èèyàn wa wọn ò ẹ́fà béèrè pé kí ló dé tí wọ́n kó àwọn ọmọ Adélábù sínú ilé tí wọ́n kó wọn lọ sínú igbó? Wọn ò ẹ́fà béèrè wípé aṣọ tí àbúrò Adélábù Pẹ̀nkẹ́lẹ Mẹ́sì wọ̀ ó neat, tálíkà ti dáràn.
tálíkà ni ọ̀tá tálíkà. Àwọn méjèèjì òwò ọmọlúàbí ni wọ́n bọ́ wọn sí lójú ìyá wọn. Ṣé àwọn àwọn tó kó sínú igbó yìí náà tẹ bá notice pé gbogbo àwọn ajínigbé yìí wọn ò dọ̀tí rí wọn máa ń mọ́ ni nítorí pé wọ́n níbi. Máa kọ tí mo sọ lórí péèjì mi ó nígbà tí wọ́n jí àwọn gbé tí wọ́n ń kó àwọn lọ ó ní àwọn ìyàwó wọn ń kí wọn pé ẹ káàbọ̀ o pé kọ́ni lọ sóko ọdẹ lọ sóko ó máa bọ̀ pé ẹ káàbọ̀ o sọ́wọ́ dẹ o ṣé dáadáa lẹ dé o ó ní àwọn fámìlì wọn ń kí wọn káàbọ̀ bí ẹni pé wọ́n lọ ṣe business wọ́n wá dé wọ́n máa ń kí wọn pé káàbọ̀ kíní kan so irú àwọn ọmọ tí wọ́n kó yìí kì í ṣe àwọn tó máa ń kóyàn tó máa ń béèrè owó ni wọ́n kó wọn according to nǹkan tí federal government sọ pé ó stage náà ó àwọn ọmọ yẹn wọ́n jẹ́ tíṣà mẹ́ta ni wọ́n pa wọ́n wọ àwọn ẹni stages ni láti fi pé àwọn olórí àwọn tí wọ́n kó wọ́n ní àwọn ànsárù ní àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn now tó bá yẹ pé wọ́n kó àwọn yẹn pamọ́ ǹjẹ́ àwa tá à ń jẹ́ Yorùbá tá à ń wò ǹjẹ́ a notice wípé nígbà tó ti gbé àwọn ọmọ yìí tí àwọn ǹjẹ́ a notice pé ìjínigbé yẹn ó dínkù ariwo wọ́n gbé wọn o ṣàpọ̀ dínkù nílẹ̀ Yorùbá ìgbà tí Sunday Igboho ti jáde pẹ̀lú ìwé ẹkùn ṣá notice pé kíní yẹn dínkù ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn tó ṣí wọlé wọ́n ti ń rí pé ilẹ̀ Yorùbá ìwèrè làwọn eléyìí wọn ọgbọ́n kankan Àṣàkẹ́ ni wọ́n ti gé wọn létí lọ o ẹ pé wọ́n mú wọn gan ilẹ̀ Yorùbá these people àwọn people wọ́n lè play game pẹ̀lú wọ́n lè play politics game pẹ̀lú anybody's life but lórí tàwọn ọmọ yìí ó lè jẹ́ wípé àwọn kan ni wọ́n sọ pé ẹ lọ jí wọn gbé láti fi da ìjọba Tinubu rú ó lè jẹ́ pé àwọn kan ló sọ pé ẹ lọ jí wọn gbé láti fi dáhùn sí Ṣèyí Mákindé lọ́rùn ó náà lè jẹ́ wípé àwọn fún ara wọn náà wá jí àwọn ọmọ yẹn gbé láti jẹ́ wípé àwọn olórí wọn tí wọ́n mú sí agodo wọ́n fẹ́ gbà wọ́n ṣe rántí pé jailbreak ìṣẹ̀lẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state ṣe rántí pé jailbreak ìṣẹ̀lẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state kí ló kọ̀ bọ́ tí àwọn náà Sunday Igboho táwọn OPC lọ gbé ní Ọ̀yọ́ state olórí àwọn Fúlàní ìtọ́nà tí wọ́n lé abolongo wọ́n ṣe jailbreak dèní nísìn àwọn tí wọ́n náà escape from the jail àgbọ̀n kankan bá gbọ́n sókè lórí fóònù. ẹ ló mà. yes sir. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín. àṣẹ Èdùmàrè. ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí gbogbo ẹ̀ náà ó rí bákan bákan now ṣé bí ngbà tí olóyè Ìgbòho tó fẹ́ wọ ìlú ibi tó ti lọ ní bàbá wèrè yẹn ń gbà yẹn Ṣèyí Mákindé ní ẹ̀fọ́ òkè sáfẹ́kọ̀ọ́ láwo bẹ́ẹ̀ni came out ẹnì kò lè lẹ́nìkan ló ibì kan bẹ́ẹ̀ni ìyẹn ìkan olóyè Ìgbòho dẹ̀ béèrè owó kó tó fẹ́ gbégbèsè ńgbà yẹn ẹ tún wo àwọn ilé ìtàn currently náà ó tún lóun fẹ́ lọ ó tún ní kó má lọ náà ìgbà tán wá sílé olóyè ńgbà yẹn ó lóun mọ nǹkan kan ń pa ẹ̀ but wọ́n gbowó ní ọwọ́ Tinubu ó lè lọ sábùjá lọ gbowó yẹn o àwọn tó lẹ́tọ̀ọ́ sówó láti fún kò fún wọn pé ìsìn ló ṣẹ̀ wá tó bá sí báwọ̀sì tó jáde tó wá ń sọ pé ó gbowó tí káṣírí yẹn tuntun síta now wọ́n dóyà oníyàá pa àwọn ọmọ ìyá yẹn wọ́n ní kán lọ mú evidence wá níbi tí tán ti ń dóyà wọn pa sátánù máa dóyà bí tíyà máa wà ní situation yẹn tó máa ráì ṣe fídíò yẹ̀yẹ́ tán pé ṣe rí Ṣèyí Tinubu ó ti tẹ ojú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ because ọ̀ọ́ni kọ Naomi o ọ̀ọ́ni ò kọ Naomi o ṣírù Naomi ló yẹ kí Ṣèyí Mákindé sọ fún kó tiẹ̀ sọ pé ó ti ṣẹlẹ̀ ọmọ Yorùbá lòun ẹjẹ́ afẹsẹ̀ létọ́ ó wá disgrace ara ẹ̀ ló disgrace kò sí ilẹ̀ Yorùbá ó gbéyàwó òjijì ọba wa olórí ọba wa ó gbé lọ sínú kìnní. Bàbá mi nobody is above the law sir nobody should be above the law. Àdúpẹ́ lọ Ọlọ́run. irú òun náà tó gbowó tí ò fáwọn èèyàn ó yẹ kí wọ́n prosecute òun náà. tó bá gbéyàwó anybody lọ sí kinní kan nobody tó wà above the law. ẹ jẹ́ ká ṣe bí ẹ ká má ṣe pàṣẹ pẹ̀lú ẹ̀. bó ṣe gbowó yẹn náà ó yẹ kí lọ́ọ̀ náà lè gbóhùn náà ó ti parọ́ ó ti jalè. ṣé Tinubu wa sọ pé òkè o
gbogbo àwọn ọmọ ológun tó jẹ́ olórílé lórí wọ́n máa pa wọ́n lójú òun ó máa fi ṣòṣèlú Tinubu jù yẹn lọ tí Tinubu ò bá rí nǹkan tó bá fẹ́ tí ò bá ní nǹkan tó bá fẹ́ jẹ ilé o ọlẹ́gbọ̀n ẹ̀ ti jù yẹn lọ kò síbi tí Tinubu fẹ́ wọ̀ ní gbogbo àgbáyé níbo kó tó di president gan tí tó máa kanlẹ̀kùn ẹ̀ ní àwòkó tó wọ bẹ̀ so kí ni Tinubu wá ń wá tó wá fẹ́ máa fa ọmọ ọlọ́mọ ṣe nonsense gbogbo ilé tí sì Mákindé ń sọ yẹn ó kàn fi àtàmọ́ ni kò sí ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ rárá àti rárá tó ti yé yín now irú òbí tó wá ń sọ pé tó ń ṣe yàmàyàmà orí burúkú káàkiri yẹn ní Enugu a máa ń kógò lọ sí Enugu ní bíúrì ní Enugu níbi abẹ́ bíríìjì ibi tá a ti máa ra ọ̀pàgẹ́ ní Enugu yẹn ibẹ̀ náà ti ń fi gún àwọn obìnrin dìbà táwọn wèrè agbésùnmọ̀mí ìtàn gbé lórí kámẹ́rà kò ṣe jáde òbí ò ṣe jáde nígbà yẹn ṣe bí stéètì ẹ̀ ni ṣe bí òun àti òbí òun àti ìṣèlú tó wá lẹ̀dí àpòpọ̀ yìí torí Tinubu ṣé wọn sí láyé ńgbà yẹn ni gbogbo ìgbà tó fi ń ṣe anybody ò gbọdọ̀ jáde ní Monday ní láyé ìgbà yẹn kí ni òbí tẹ́lẹ̀ sọ kí ni Mákindé sọ ìsìn náà ṣe wàá mọ̀ pé Tinubu bàbá ìka ní gbogbo wọn ìka Ọlọ́run adé tú àṣírí Ṣèyí Mákindé. Ọlọ́run àṣírí gbogbo wọn lè máa sọ Ṣèyí Mákindé nìkan kọ́. Àṣírí gbogbo wọn tú lágbára Ọlọ́run. gbogbo tó bá ní wá lára Ọlọ́run á fòrò wọn. Bẹ́ẹ̀ lágbára Elédùmarè because irú Sunday Igboho tó fi ilé fọ̀nà lẹ̀ tó fi everything lẹ̀ tó ní ìlú ìrànmísẹ́ rẹ̀ gbọ́dọ̀ máa ṣe kí wàá ní tiẹ̀ tán tí ṣèyẹ ẹlẹ́nu ọ̀dẹ́ ẹlẹ́nu yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ yẹn sọ pé òun fẹ́ kìnní kí ló kẹ́ni ẹlẹ́ni. Ṣèyí ò tí ì dárúkọ àwọn èèyàn náà wò pé ìyá Sunday Igboho náà máa forí kó ń bẹ̀rù. Kò tiẹ̀ sí nǹkan tó fẹ́ forí kó so Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká fojú lẹ̀ ojú rẹ̀ ìràn rẹ̀ ni tó bá yá a máa mú bí tí gbogbo nǹkan ti ń bọ̀ ìyá mi ẹ máa bí tó bọ̀. Somebody send me a message now. Ẹ jẹ́ kí sáré ẹ má bínú máa fún yín láì kẹ̀ka kíkẹ́ sọ̀rọ̀ and I am so surprised about the message. Let me read it out for you guys. The person sent me a message and said, I love to watch your program, but now you do program to create numbers, not the truth. Yoruba land stand for the truth, not the numbers. Yoruba calls it arrogance. Yoruba, you are too arrogant. Then any to go further. After saying Yoruba, you are too arrogant, then he sent me to where he or she sent me 2 videos. Then reply only you are too arrogant. Yoruba way. Yọ kí ni Yorùbá arrogant tó mi láì kéèyàn fi òyìnbó bú mi kí má wàá gbọ́ mi gbọ́ English no English kí má wàá mọ ìtumọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ ẹjọ́ yìí tẹ́ bá mọ̀ ìtumọ̀ arrogant kí ni ìtumọ̀ arrogant kí tó mọ̀ bóyá èmi lẹ́nu yẹn ń bá wí pé Yorùbá wù yìí wọ́n tún forúkọ mi sí Yorùbá wù yìí are too arrogant. wọ́n sọ pé ní ìgbéraga tó lé ní òun tó ń lò Okay, only okay, tó bá ní ìgbéraga. Ọ̀rọ̀ kan ló ń sọ yẹn ẹ̀bọ́lẹ̀ ẹ̀bẹ̀sẹ̀ yan yẹn yóò dáa fún yín ẹ̀bẹ̀sẹ̀ yan yẹn kẹ́nìkan mọ̀kàn yá bẹ́ẹ̀ dákẹ́ sí. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ṣọ́ tún ẹ̀ṣọ́ sí ẹ̀kọ́ straight ni. I don't know. Me, I don't know. Onígbéraga ló ń jẹ́ arrogant. Mi gbọ́ English. Àbí torí gèlè mi, ẹgbẹ́ gèlè mi ga dí, àbí torí gèlè mi ṣe ni mo gbéraga, àbí torí ìgò tí mo gbé sójú. Ó lè jẹ́ ìgò yín ló máa jẹ́ ìgò ni. Ó dáa. Dádì ẹ má bínú sà. Mọ́mí ẹ má bínú sà. Mi ní gbéraga mọ́ ń jọ mi ṣàmọ́ bí ṣe wà yìí. Shoulder up ni mo wà o. I am the one and only Akalolo of Yoruba land.
ajá wọn lẹ Yorùbá ọmọ tó jọmọ lọ Yorùbá tí ò pè méjì the one and only CNN of Yorùbá land báwo lè fẹ́ sí CNN nílẹ̀ Yorùbá lélẹ̀ àti mo fẹ́ kó mi ìgbéraga lọ́wọ́ ìmì ìfẹ́ gbéraga nìkan mo tó fẹ́ kó sódà sókè I am the one and only Akalole of Yorùbá ọmọ kan bí worldwide ni mí ìyá tó sọ̀rọ̀ ìyá bàbá tó sọ̀rọ̀ bóyá lè jẹ́ bí ẹ̀gbọ́n fún mi àbí kẹ́ jẹ́ bí àbúrò fún mi àbí kẹ́ jẹ́ ìyá fún mi àbí kẹ́ jẹ́ bàbá fún mi ọmọ tó fi ń tọrọ ọmọ lèmi ọmọ tàbí àwọn ọmọ àdúgbò fi tọrọ ọmọ ẹ̀yin nu ilẹ̀ Yorùbá nù àyà tó wáyé pé nǹkan tẹ́ sọ tó wáyé pé ojú òótọ́ nìkan ló kù ìgbéraga ìtajà sí gan òye mi àmọ́ ìtajà sí báyìí ànónò àbí kẹ́ lèmi náà ń sọ ni àbí gò kò sí wàhálà ká ló fẹ́ bá wa dá sí ètò mi tẹ̀lé tó tẹ́ ń ṣe pò tí ẹ̀ ṣọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ tẹ́ sọ yẹn because ọmọ á ní nǹkan tó máa ń mọ̀yàn mọ́ tó à ń gbọ́ yín. nǹkan tí mo fẹ́ point ni pé ṣé ẹni tó bá gbé Nigerian case Nigerian judiciary system is solid tí ò tí wà. gbéraga ní àwọ̀tá. The man in question has no reason to call on international community. Because ẹ ti ní pẹ́sìn báyìí ṣe ẹ ti rẹ̀ tó ń direct ìjà sí bẹ́ẹ̀ ń sìn ó ń direct ìjà sí federal government ní ká má pò mí lómù. That is what he's doing. ó lè má jẹ́ government ó lè má jẹ́ pé federal government ló ń bá wí o èmi ẹ wí lẹ̀ o tẹ́ ẹ gbọ́gbọ́ nà ìmọ̀ béèrè lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ gbọ́gbọ́ nà bàbá yóò lè wọn lè dáhùn kò sí wàhálà. Tí Nàìjíríà bá ti lè ní judiciary táàdé sọ pé òkè o a ní court ní kóòtù tó jẹ́ pé òkè o ṣe Supreme Court náà dẹ̀ wà gbogbo àwọn kóòtù wọ̀nyí ló yẹ kó gbé ẹjọ́ yẹn yẹ̀ wò kó tó di pé o lè kọ lẹ́tà sẹ́nìkan pé òkè kó wá bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ní àti òkè òkun. So ibi tí èmi ń sọ tí mò ń sọ̀rọ̀ lọ ni pé òun dàrẹ́tì òun jẹ́ kó yé wa pé institution wa Nàìjíríà o kò ṣiṣẹ́ God bless you. Kò ṣiṣẹ́ fún fear rẹ̀. That's what you are saying automatically. And then kò ní jẹ́ mọ́ rí bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́lẹ̀ nǹkan bá wò sùnsùnsùn tó lóun kọ́ 40 man ṣàfihàn judiciary l'Abuja tí doctor sì ń gbẹ̀mí Nàìjíríà. It will be like that. Ẹgbẹ́ wa kan jáde délé Fárótìmí ó ń sọ̀rọ̀ nípa injustice tí ń bẹ́nu judiciary system. Wọ́n ti bàbá yẹn pa ó dógún oyè ìṣègbè náà ti lọ Èkìtì náà ti bàbá yẹn lọ láti mọ́lé. So tí èèyàn bá ń sọ fún yín pé institution yín ń collapse gbogbo olú everybody jápa lọ lónìí ìyìn tó ń dúró ń bẹ̀ náà ní judiciary tí ò bá ti ṣe òfin inú ìlú tí ò sófin ẹgbẹ́ sẹ́sẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ bàbá mi kò sí. So the point here is that if we have not infiltrated our own Department of Justice, somebody will not come up as a governor. You saying that you want to go and invite external community to come and look into any issue in Nigeria. So in-house problem, it should be something that if you have a standalone government judiciary system, ṣé èmi ò ní blame Ṣèyí Mákindé tó bá pé institution Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ because èèyàn parọ́ mẹ́mi wọ́n dẹ̀ pé Nigeria police wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé nítorí ti fi Kùránì búra pé so nǹkan tó sọ yẹn nípa mi kò tọ́ ni. I have the evidence with me. I recorded the policewoman. Yes, I recorded the policewoman ní Ìlọrin. Ọmọ tó ní mo gbé òun lọ sí Libya, mo invite Nigeria police pé bá mi dá sọ̀rọ̀ yìí. Olọmọdé ti mọ̀ mí. And she said ó ti fi Kùránì búra. Àwòdẹ ń parọ́ ní Ìlọrin. Ó ti fi Kùránì búra ọ̀rọ̀ tó sọ òótọ́ ni. So tó pé èèyàn fi Kùránì búra ń ṣe ó ní mo gbé òun lọ sí Libya lọ ṣaṣẹ́wó, ó wá jó òótọ́. So irú ẹ̀ tí happen sí Ṣèyí rí. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe trust judiciary Nàìjíríà. Ó ṣe òkú fẹ́ pé ìlú òyìnbó. So ẹni tí ejò bá sàn yé ẹ̀ ni
tó bá rókùn ó máa mérè ni ẹni tí wèrè pààyè tó bá rí mẹkáníìkì ó máa gbági ni so a lè dá Ṣèyí lálẹ́ ẹ̀bi federal government tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ takuntakun náà tí wọ́n fi lọ rescue àwọn ọmọ yẹn bí a Ṣèyí wà ní tó ti ń pẹpà sùn pé wọ́n ti yọ̀dí sẹ́yìn fún ní òṣèmọ̀ wípé adúgbò ọlọ́pàá yẹn wọnú Ọ̀yọ́ state àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n fẹ́ẹ̀ tó 1,000 o so definitely tí Boko Haram 1,000 bá wọnú Ọ̀yọ́ state tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pa anybody Ṣèyí Mákindé ò ní mọ̀ tábà ti ń bẹ́ràn wí ẹ jẹ́ ká bẹ́ràn wí tábà ti ń bẹ́ràn wí ẹ jẹ́ ká bẹ́ràn wí Ṣèyí Mákindé náà adúrú àwọn èèyàn àtàwọn ọlọ́pàá orí omi ọlọ́pàá orí odò àwọn ẹyẹ ń fodò àwọn ọlọ́pàá nùsàlẹ̀ àwọn ọlọ́pàá orí òfurufú navy àmọ̀tẹ́kùn àmọ̀kíní kan ìró ẹkùn gan join ní wọn. Ṣèyí Mákindé the governor of Oyo State the first security of Oyo State kò mọ̀ wípé àwọn ẹyẹ ń fodò wọ̀ lùhùn níbo ni Ṣèyí Mákindé wà ibo ni Ṣèyí Mákindé wà tó bá pẹ́ that large number of àwọn security officials tí wọ́n wọ̀lú ẹ̀ ní large number of Boko Haram tó wọ̀lú ẹ̀ bí Ṣèyí Mákindé ò ṣe ní mọ̀ nìyẹn and where was Ṣèyí Mákindé ibo ló wà tí ò pe àwọn international body àwọn United Nations pé ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí o president ìlú wa ò pè mí o ẹ wá bá mi rescue àwọn ọmọ yìí why tí Ṣèyí Mákindé ò pe àwọn international body pé wọ́n bá wọn rescue àwọn ọmọ yẹn nígbà tó wò pé ó yẹ kí Tinubu pè wọn ní as the governor of the state òun nìkan ṣe tó yẹ kí Tinubu bí a kò pè lórí fóònù ni o àbí kí Tinubu kó rẹ̀ kan kó lásìkò rock kó wá bá ní Ọ̀yọ́ state pé bàbá o Olúwa já Ṣèyí fún wa o bàbá o Olúwa já Ṣèyí sí fún wa bóyá kí Tinubu wá láti aṣọgọ kó wá bá ní ọ́fíìsì pé tọ̀ Ṣèyí o bó ni mo dé o wọ́n ní gbàmígbàmí lèèyàn máa ń gba kí gbà méṣẹ mi o ẹni tí ẹ̀gún bá gún lẹ́sẹ̀ ló máa ń ṣe lákàndàkàtọ̀ alábẹ́ lọ tí Ṣèyí Mákindé bá mú security Ọ̀yọ́ state ní òkúnkúndùn nígbà tí wọ́n kó àwọn ọmọ yẹn tí Tinubu bá pè Ṣèyí lórí tí Ṣèyí ò pè Tinubu ẹ bá wa dá sí Mr. Wake Up. Kò sẹ́bi lọ́wọ́ kí lorúkọ ẹ̀ tó ní òun ò mọ bí wọ́n ti sòkú ìyá òun wọ́n bá ní bá gbókù ìyá rẹ̀ fún ó lè sún jẹ ó ní òun máa ti ń ṣe tó bá kó mọ tó ń ṣe lóòótọ́ náà òun náà ló yẹ kó kó gbàjarè bọ́tí nǹkan ṣẹlẹ̀ wọ́n lè yẹ iye mi rẹ̀ ìwọ rẹ̀ oníbò lọ́rùn ṣe rí a lè sọ pé Tinubu náà ò gbọ́ sọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ náà so the point here is that Tinubu àti Ṣèyí àwọn méjèèjì náà láàbù nítorí àwọn sẹ́ńsọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà afẹ́kókó padà bọ́ síta táàlẹ̀ aláṣẹ àwọn onílẹ̀ gbogbo àtìrí ẹ̀ ó tù sí wa lọ́wọ́ táàlẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ because you cannot tell me as a executive governor of a state pé o mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ you know exactly what transpired between whatever you are doing there and the security challenge that you are having you know the details. How do Ṣèyí Mákindé knows you pé àwọn yẹn wọ́n ti fi bọ́ǹbù sọ̀ráǹdì ibi tí wọ́n wà nígbà tó lè Sunday Igboho sọ pé fẹ́ wọ bẹ̀ ó ní wọ́n ti fi bọ́ǹbù sọ̀ráǹdì ara wọn báwo ni Ṣèyí Mákindé ṣe mọ̀. bàbá Sunday Igboho sọ pé ó ní DSS ló gbé òun tó ń sọ fún òun pé kó mọ́ lọ wọ́n ti fi bọ́ǹbù ráǹdì bẹ̀ sọ̀rọ̀ yé ń bẹ̀ yẹn so ètò ọ̀rọ̀ bá ti ṣẹlẹ̀ ìgbà tẹ́lẹ̀ tá à ń sọ pé èèyàn tó jẹ́ gọ́fúnà kò lè pàṣẹ ẹ wo lóṣù tá à ń fi bàbá oní yóò tọ̀sán yẹn náà tá à ń fojú ẹ̀ rí bàbá mi jáde ń sọ̀rọ̀ pé abípè kà ló ń para wọn mọ́lé ni ó sì lè pẹ́ CP kó ń sọ fún pé kò ẹ́ rìstọ́ọ̀ kan báyìí ó ní kò ní dùn lóhùn pé kò kọ́pẹ́rẹ́tì ó wà lórí national TV náà tó ń gbọ́rọ̀ ẹ̀ jáde tó gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ náà ni wípé orí òun ni control ti ń wá fún ọlọ́pàá tí àwọn bá ti lè control wọn látòkè àtọlọ́pàá àti sójà they will not respond so the point now in the balance gbóge o ti ṣé kí ni Ṣèyí ṣe ní tiẹ̀ ní nkẹ́ àti ẹ̀ tó kàn ṣe mọ́ ìnáfíbù ó yẹ kó náà lè ké gbàjarè but the moment things are happening like that bóyá àwọn tẹ́ fẹ́ kó mára ní o bóyá security challenge àmọ̀tẹ́kùn ní o any other options tó bá ní wá ti máa lò láti fi máa jà wá dẹ̀ máa kọ lẹ́tà náà bẹ́ẹ̀ bó ti máa pè. But Ṣèyí was busy defending or let me say Ṣèyí was busy against àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ wọnú gbó nígbà tí kíní ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ at fresh he said they should come under him to register àwọn kíní kan ọmọ wa sábẹ́ nǹkan wá register. But Ọ̀yọ́ State ń jọ̀wọ́ náà Ṣèyí came out and said
ẹnì kò lè máa lé ẹnìkan kan tó ń sùọ sí Nigeria constitution, ẹnì kò lè lé ẹnìkan, ẹnì kò lè gbé ẹnìkan, ẹnì kò lè fẹ́ ẹnìkan ní kinní kan. But èmi wá bèrè pé àwọn tí wọ́n ń pààyàn, so àwọn lè máa pààyàn. Ta ló ti pààyàn ní Ọ̀yọ́ yẹn tí wọ́n ti pa padà lára àwọn Fúlàní tán ti mú? Ẹni tó bá ti rí tán ti pààyàn tó àwọn Fúlàní ti pààyàn ní Ọ̀yọ́, wọ́n dẹ̀ pa Fúlàní yẹn padà, àbí tí wọ́n tì mẹ́wọ̀n, please let me know. Èmi ò fẹ́ dájọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn náà ṣe ti di ìgbà tí bàbá kan gòkè ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n pè ní wọ́n ń sọ̀rọ̀ mọ́tàdá dùbúlẹ̀ tán yanjú bàmá yẹn. Ẹ máa gbé kéèsì ẹ̀. Wọ́n dá dùbúlẹ̀ yanjú ẹ̀, wọ́n dòyà yẹn pa, wọ́n tó yẹ kí wọ́n á rẹ́ ìyá yẹn lọ́rùn, wọ́n wá ẹ̀ṣẹ̀ wá rẹ́ ọrùn. Náà ní nílẹ̀ Yorùbá tó tún nìkan mí ni. Àmọ́ bí àwọn international body ń wò wá nísìn tó máa bá wa rí sí. Tí wọ́n gbé àwọn ọmọ yẹn tá ní wọn lọ station tá ní ká lọ máa wá ẹ̀rí wá. Sẹ́ni pé dájú tó wà ní station bọ́tí ṣẹ́rí the issue of pé àwọn ọ̀fẹ́ kẹ́nìkan wọgbó wọn ọ̀fẹ́ kẹ́nìkan lọ lé àwọn kan bì kan. It is just a duty of olórí ilé. Ọmọ méjì náà ń jà ní ìsìn ẹ̀ wo tó ń jà tí ń dà lẹ́mú. So are you telling us wípé nísìn bí báwọn boys ṣe ń para wọn yẹn, the governor of the state kò lè sọ fún CP pé àwọn boys tó ń para wọn yìí o ẹ lè bá mi kó ogbó wọn? Òun náà ni wọ́n bá sọ fún ìjọba tó ìyẹn tó wá pẹ̀ Àbújá pé tí gómìnà mọ̀ sọ̀rọ̀ ṣé kò ń sí ẹ tó lè kó bá ní ìtìta ní ká tó fi wọ́n lẹ̀ ká ní ká ní state. So are you now telling us pé àwọn people wọ́n máa destabilize state, any state tí wọ́n bá, as in they make people's state ungovernable for them? Are you telling us that? Òun náà láti ń sọ pé tí state tí ò bá ti lápá tí ò ní kápá lórí military tí ò ní kápá lórí ọlọ́pàá, it will be very difficult for you to solve the problem, and that is why the governor kan fúnra rẹ̀ tó ṣe kírètì tó fi di pọ́n kírètì Àmọ̀tẹ́kùn, because if you look at the way they are hunting our forest tó fi lọ sí wọ̀rọ̀ kí lorúkọ ẹ̀ ń gbà yẹn. wọ́n pa ọkùnrin 200 wọ́n dẹ̀ kó obìnrin àti àwọn ọmọ kékeré 176. You see, ṣáà kíní kan mo máa ń wo kíní kan ẹ má bínú o ẹ má yẹ kán kí títò gbòkè, mo ń wo kíní kan wọ́n wọ́rọ̀ ọkùnrin 200 nílẹ̀ Yorùbá wọ́n dú wọ́n pa wọ́n dànù, wọ́n wá kó ọmọ àti àwọn obìnrin 176 wọ́n wá kó wọn wọgbó. Last month wọ́n sì display wọ́n ti dàbí skeleton, egungun ti yọ ní gbogbo ọrùn wọn. And that same state tí wọ́n ti kó èèyàn yẹn, governor tó wà ń bẹ̀ ó fẹ́ di senator, and if care is not taken ó máa di senator. Mi ò bá Nàìjíríà yẹn ní solution. I'm not sure pé Nàìjíríà yẹn mi sure pé Nàìjíríà yẹn ní solution. It's crazy. Mi sure pé kí ni solution? Kí ni solution? Ní ẹlẹ́yẹ̀ ọ̀sọ́kà ti lè ní adarí tí ó ní ìfẹ́ àwọn tó ní ìtírẹ̀sì àwọn solution máa jáde. Sẹ́yìn nígbà tí ìṣòro tí àwọn Burkina Faso fẹ́ dópin, wọ́n gbé olórí dìde lórí dídìde ògbọ́n wọlé over 56 tribe ló ń bẹ Burkina Faso. Sẹ́yìn máa pé ó gbádùn dáńpá ẹ̀ náà nìsín Yorùbá fẹ́ lọ Ìgbò lọ ẹ̀ sọ́ra mọ́lẹ̀ fún wọn lóúnjẹ wọ́n kára wọn pa. Táwọn tó gbogbo tribe bá ń gbádùn Nàìjíríà kí la fẹ́ ṣẹ̀ máa sọ pé a fẹ́ pín fún. So the point is that the moment tó bá ti lè ní adarí gidi tó lè unite ló máa sọ l'Amẹ́ríkà nìyẹn wọ́n máa ti ní kó fẹ́ jẹ president àmọ́ sọ fún ẹ will you unite the people? Tribe mélòó ní bẹ̀ l'Amẹ́ríkà? More than 5,000 cohabitate. So the point here is that when you have a leader, ẹ rí i pé nígbà tó ọmọ Ibrahim yẹn débẹ̀ kí ni nǹkan tó ṣe? Ó make sure pé gbogbo èmi ni ẹlẹ́mọ̀yàmọ̀yà ò fẹ́ gbọ́ pínpín. Ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ bandit tẹ́ ń pa àwọn èèyàn jáyé yìí ọ̀yá. Ó ti tì wọ́n sẹ́yìn odi nìyẹn. Drone ló fi ń pa àwọn sójà ẹ̀yọ̀ kan ọmọ sẹ̀mí náà. Láàárọ̀ ilé ìsìn wọn ti gbé sójà méjì Nàìjíríà, recruitment sójà. Mẹ́ta. Wọ́n gbé wọn. Wọ́n ní ká lọ kó 50 million wọn. Mẹ́ta náà kò mẹ́ta ni sójà mẹ́ta. Wọ́n jí sójà, wọ́n kidnap sójà. Sẹ́yìn ìlú ẹ̀ ti gbé sójà ní ó wà sọ
pé ìwọ rìn ní gbùgbù ní Nàìjíríà ìlú tó ti ń gbé sójà fún àròkọ ẹgbẹ́ lọ́wọ́ bandit. So the point is simple. Ìlú yẹn ní ojú tó lójútù òun náà ní ká wá lórí tó ní. Oda, we have three presidential candidates. We have Atiku, we have Obi. Ẹjọ́ tó yọ Ọlọ́run ní sùúrù stop. Mr. Kí ẹ ní sùúrù ẹjọ́ sà. We have Atiku, we have Obi, we have Tinubu. Mr. Wake Up, ta ni ẹ wò pé ó lè bá wa tún Nàìjíríà tó lára Amẹ́ríkà. Sàkún wọn èmi ti sọ bíbẹ náà tẹ́lẹ̀ rí nígbà tí mo wo sàkún wọn dáadáa mo wò pé òkè owó ló tiẹ̀ wá wẹ̀ tí ó yẹ tàǹtàn tí ò ṣe pé apá fi nǹkan kan yí lára ẹ mọ̀ pé ó ṣe dàbí pé wọ́n tiẹ̀ ló ṣe kò sí nǹkan tá fi yí òun lára tá a sì lò pa a lè fún ní ìbò wa òun náà ní Peter Obi táwọn ti ṣe agbátẹrù fún àdìrí ti tàbí ṣe agbátẹrù fún kó ṣe gbogbo fún wa òkò tí a mọ̀ pé ó nìkan so náà ló wẹ̀ tó sì yẹ kankan tá a lè sọ pé a lè gbogbo bá ọba tó máa ràn tó lọ ọdún mẹ́rin ọba oṣù mẹ́fà gan láti máa bọ́ta láti máa wo tí ń ṣe so gbogbo bá ti ń ṣèlú tó dáa lé ní pé wọ́n máa ń tẹ̀sí èèyàn kan náà ní ìgbà tó bá yá náà gbé èèyàn gidi náà síbẹ̀ tí ó sì mú lu wọn rọrùn. so ẹ fi sáà sọ fún wa wípé Peter Obi gan so ẹ fi sáà sọ fún wa pé Peter Obi gan ẹ fẹ́ tẹ̀sí ẹ̀ wò ní ẹ̀ ṣúọ̀. But Obi govern Anambra fún ọdún mẹ́jọ àwọn ọmọ Anambra Lagos State náà ti wá náà gbé kódìbà àdùwà tó ti wá ń ṣoríire lọ sí Anambra padà. Èmi lè sọ nǹkan tó ṣe ní Anambra If they have the support in Ondo State, support in Jos, support wà nílẹ̀ Igbo náà náà ṣèbí support wà nílẹ̀ Igbo. Sẹ́sìpọ̀tì wà ń bàdàn tí gbogbo Ìbàdàn fi sáwá sípò. Sẹ́sìpọ̀tì wà ní sẹ́sìpọ̀tì wà ní Ìlọrin gbogbo wọn fi. Ajé àrùbàdàn kọjú ó ju gbogbo the whole 6 the whole 5 states tó wà ní East lọ. The whole 6 states tó wà ó ju the whole 5 states tó wà ní East lọ. Ó ṣe máa ju tèkó lọ. That is why I'm asking you, the IJR of Ibadan as a whole is even better than the whole 5 states in the East. Una la ṣe sọ fún yín pé East ò bẹ́tà tó bá fún ọ náà ẹ̀ láì pé tí wọ́n fi dúró nínú wọn. Kí ló dé tí mo bá yẹn lọ́jà púpọ̀ ṣe jù sílẹ̀? Ọmọ Yorùbá nìkan ò lè wà nílẹ̀ Yorùbá tó ti yẹ. Why is it Lagos? Lagos is congested. That's what I'm asking you. Ọ̀dà ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Ẹ jẹ́ ká.
ẹni tó bá mute ní sá máa drop yín o a máa drop yín tó bá mute o ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ẹni sùúrù ẹ jọ̀ọ́ lẹ́yìn ilé wake up I'm gonna drop you know me very well you know me very well you know me very well a máa bẹ̀rẹ̀ for 5 minutes oníkàlùkù máa sọ opinion ẹ̀ ẹ̀yin team Tinubu ẹ dúró báyìí ẹ̀yin team Obi ẹ dúró báyìí a máa mú team Obi kan team Tinubu kan team Obi kan 5 minutes wàá pọ̀ báyìí we do it 3 minutes ọjọ́ ti lọ because I tún lè round up let's start from Tadeni Merceline 3 minutes start now. Okay, ẹ ṣe nígbà tó ń bèrè pé kí ni Peter Obi ṣe ní Anambra mo máa dárúkọ different sector. Number 1 education. Nígbà tí Peter Obi kó tó di governor Anambra State, Anambra was 26th in WAEC in Nigeria. Peter Obi got there and Anambra fought láti 26th law first for 3 good years, back to back to back. It is the barrow go easy o láti 26 can you jump law first. It's not an easy thing. That's number 1. 2, in the area of education, àwọn ọmọ tó bá ti graduate ní Anambra, àwọn university, state universities that run about what in first class under Peter Obi sponsored them abroad. One of them during 2022 election. ẹ ní sùúrù ẹ tó lórí YouTube ẹ jẹ́ bá wa gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ lórí TikTok YouTube Facebook ẹ bá wa power tap lórí show yìí ẹ bá wa like ètò yìí because bẹ́ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn wọn ò gbọ́ ń sàlẹ̀ o tọ́mọ́lẹ̀ ti gbọ́ lórí YouTube àti TikTok àti Facebook a máa cut everybody off ni please Facebook YouTube share nǹkan tí wọ́n ń sọ. ẹ jẹ́ tó bá wà lórí YouTube àti 3 minutes yẹn ẹ máa tún bẹ̀rẹ̀ fún yín ni o Obi supporter a máa tún 3 minutes yín pẹ̀lú bẹ̀rẹ̀ fún yín mo fẹ́ wo comment lórí YouTube ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ lórí YouTube o Tinker Island ìtì ẹ̀rí comment gan a ti wà live lórí YouTube ṣá àti Facebook I'm tired méjì ìmọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ 3 minutes yín fún yín padà count down I'm gonna start with and then I'm gonna start 3 minutes for you again so your 3 minutes start now. Okay, so what is we should improve education in the aspect of white. Anambra went from 26th to 1st. Now, we return our schools to our missionaries. Our missionaries low and the schools, and we saw the effect of our missionaries revitalized the educational sector. We want more than 100. So and over from missionaries, not just that, it collaborated and worked, also invested in that. So in the health sector, I'll start from this. Last year, what the Peter Obi donate from health sector was 300 million. Or what the federal government current president don't allocate for health was 36 million. When you do that math, 36 by 36 states, that means 1 million no approved for each state. Shoto, Koto, a private citizen, the president, 300 million. Do that. Every school since after election, every school every health institution was in law. Okay, range of 15 million between that. That's one. So in the area of health, before he became governor of Anambra State, about 12 or 13 health institutions were not accredited. That is one for the law.
nígbà tí Peter Obi débẹ̀, ó secure accreditation fún those health institutions. Under Peter Obi worked in the health sector to the extent that gbogbo alumọ Bill Gates, Bill and Melinda Gates, they gave Peter Obi $1 million as a governor of Anambra State, as the best performing governor in the whole of Southeast in the area of polio eradication. Now, Peter Obi náà débẹ̀, in the area of health, there was health insurance card. To jẹ́ pé àwọn àgbàlagbà, àwọn arúgbó wọn lò. Even I think civil servants, ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé tó bá lọ sí hospital, don't for any bill. There is a certain amount that governments, Anambra State government, will cover. Meaning you will not cover all entirely. That's the meaning of the health insurance card. Under Peter Obi, Anambra State became an oil-producing state. Peter Obi, in the area of sports, he built, I think, about 2 stadiums. There was one he built from the scratch, and he finished it. There was one he couldn't finish. Then under him, he partnered with Nwako Kano and one other person. I think it was Mary Oyali, of which they had Anambra sport clinic. Can you share sport clinic or sports clinic? Koloma pick and raw talents from the field, nurture them, teach them about the sport and this thing. And some of those kids, they were able to send them to the national level. They represented, I think it was Scrabble or so, of which those skills still went abroad and they represented Nigeria, of which in the record, Nigeria has never even entered top 5 before. But those kids came poured. They were kids from Anambra that was under Peter Obi's regime. Peter Obi in the health sector built a state teaching hospital called Ojukwu Teaching Hospital from the scratch to the finish. The health, then, in the health sector now, there is something called Arts Health Center. Hospital here, one man share surgery arts. Peter Obi lo share oral health, that dialysis machine, of which they perform heart surgery. What did he do? He went to partner with some doctors abroad, brought them, of which they perform heart surgeries. Now, when you talk about attraction of foreign investments, under Peter Obi, Sabmila, he partnered with Sabmila, he brought Sabmila to Anambra State. Note, Sabmila is the second largest brewery company in the entire of the world. Number 2, he brought them. You know what that does? At least was able to bridge the gap of unemployment. Productivity, economic boost. Then savings. Peter Obi, there was a record Peter Obi set. We governor Wari, Peter Obi, the first governor, 75 billion. Peter Obi, okay, sir. Okay, ma'am. Actually, 5 minutes instead of 30 minutes. But I know that I think so on the health sector. Obi, near sector, Peter Obi, Shegba, Ushawo. Then there's on the education sector. I know during Peter Obi's regime as a governor of Anambra State, the doctors were on strike for 13 good months. When Obi, 13 good months, doctors were on strike. During during Peter Obi's regime as a governor, Peter Obi wo ilé àwọn aráàlú ẹ̀ gan. They are complaining pé wọ́n wọlé wọn lẹ́kọ̀ọ́ nísìn. Number 3, when Peter Obi was the governor of Anambra State, Obi increase owó school fàyà. Ó increase owó school. Débi pé ó sọ wípé education is not for the poor people. My sister, you can Google search it, yo. Obi did that. Because for you, Obi ga, Obi, ṣe kíní kan health sector and the education sector. Obi failed woefully. Ó increase owó school pé àwọn ọmọ school san. When they went to him, he said education is not for the poor. So, sister, me, if you are for Tinubu, if you are for Tinubu, am I lying? Sister, am I lying? Am I saying this to her? Yes or no? Yes. See, my sister, yes or no? They went. No. Got him being the
Tinubu supporter never Tinubu àti gbọ́. And it is not an allegation. This is not an allegation. I am saying the fact. Let me respond. This is the fact, not an allegation. But two allegation. I am saying this on live program. This is not an allegation. The doctors went on strike. Yes or no? Yes or no? Yes or I don't want an explanation. Yes or no? Okay. Hold on. We are coming back to you. Yes or no? Am I lying? Yes or no? Then am I explain? Okay. Tinubu. Yes or no? Who is for Tinubu there? Tinubu on mute, please. Any Tinubu there? Any Tinubu there? And about for Tinubu, ẹ lè sọ̀rọ̀. Yeah. Technical school, ọmọ pé kíni kan ní objectives. Tó máa pè ní objective. Tó bá wà ní class. Tó bá ní kẹ́ mú A or B, will you? I am not playing an allegation. This is a confirm. This is a fact. This is not an allegation. To make allegation, I will say, okay. I'm not going to argue with you. At least I'm not going to argue with you. Okay, just wait. Okay, now, doctors in Anambra State, only you are not clearing anything. You say I'm lying. Only, lórí Google. Lórí Google. Doctors in Anambra State were on strike for 13 months. Doctors in Anambra were on strike for 13 months. Just go on Google and search. This is not an allegation. This is not a. They were on strike. Before he was governor, there was a strike. There was a strike before. And when he got to power, what happened? No, Anambra State. And when he assumed, he had a meeting with them. They were on strike for how many months before it became? They were for strike. Did you know they were for strike? For how you cannot shut me up on my program. They were on strike for how many months? I am not. This is not an alleged. I'm not saying allegedly. I am not saying allegedly. This is fact. I am not saying allegedly. This is the fact that I know. This is the fact that I know. I am not saying allegedly. Under Obi regime, doctors were on strike for 13 months. He refused to pay them salary. There was a strike before he entered. Then under him, there is a strike for 13 months. I know that shit. I know that shit. There are some educated illiterates. There are some educated illiterates. Àwọn educated illiterates you are. Yes or no? Am I lying? Am I lying? Yes or no? Under Obi regime, the doctors were on strike for 13 months. Then under him, I am not talking. See, this is a plus and minus. This is plus and minus. Nisuru. This is plus and minus. They were on strike before Obi got to power.
They were on strike. The doctors were on strike before Obi got to power. And when Obi was there, they were on strike for 13 months, 13 good months. Yes, there was a strike before he got there. There was a strike before he got there. And when he got there, they were on strike for 13 months. Am I lying? Yes or no? Because when you were campaigning, educator sector, Obi, sector, Obi, I was just looking at you, smiling. Who will call me out? You see? No. I'm not saying boo me. It shows the kind of Momuto on telly. Obi as didn't as he is. Obi don't baba lọ́wọ́. Obi don't baba lọ́wọ́ Tupac àbí Two-Face. Obi don't baba lọ́wọ́ Two-Face. Obi don't baba lọ́wọ́ Two-Face. Obi what? Yes. You are free to campaign for Obi. You are free to campaign for Obi. Because only the journey, you follow the journey. Only the journey. This platform don't work. It's because you are new on this platform. That is why you don't know that this platform is not for any party. We drag Tinubu on this platform. You don't know because you are new on this platform. That you came today. That's what Awon Omo Yoruba. You were lying. Blah 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 blah. Obi under sector. Obi. You were lying. You are a liar. Anironi said, I am asking you. Doctors were on strike under Obi for 13 months. Yes or no? Yes or no? No, they were on strike before he became governor. Okay. You know what? I'm going to give you 2 minutes. I'm going to give you 2 minutes to explain that. I will give you 2 minutes to explain that, and I will talk. I will give myself 2 minutes. Obi, doctors were on strike for 13 months under Obi. Now explain that for us. Before he became governor, then he got binu. No transfer aggression. No transfer aggression. Calm yourself. You get what I get? Mummy. Ani omomi. Make your submission. I'm giving you 2 minutes. Make your submission. Mummy. Who fẹ́ jà? Ani kò sọ̀rọ̀ sọ. There was, before Peter became governor, there was a strike. So note, the talk that you all said, there was strike when Peter got there is a lie. Before that means the governor before him, the doctors went on strike. When Peter came in, he had a meeting with them, with these governors. And note, one of those doctors and some of those nurses have even come on X, Twitter. One of them under that regime has come out with proof to claim that there was actually a strike before. And the meeting he had with them, they brought it out. I have link, I can bring it. Okay, so give me evidence. Why? So, and when he came, he had a meeting with them, talked with them like, okay, this strike, I may not, I just came in. Note, Anambra was already in debt. And I may not be able to meet up immediately now with some of your demands. But can we have a balance? Even if it's some reasonable percentage, let's do it. And they were like, no, they want that. In Kotontin Jafu, Oto de governor, we should do you. We need that clear debts and some certain things. Remember, there were pensions, there were gratuities that were unpaid before Peter Obi even became governor. He had to settle so many things. And at the end of this, they still had an agreement. And they called off that strike. So note, it was going on before he became a governor. It was when he now came in, he settled it.
ṣó ti délẹ̀ ọ̀sẹ̀ mi ò ní time láti máa pariwo gbọgbọgbọgbọ ṣó ti délẹ̀ Mrs. Merlin àbí kí lórúkọ ẹ̀ ṣó ti délẹ̀. Any other thing you have to say, I can respond. Oh, no bàtà ò ń sọ̀rọ̀ pé mi ò fún ẹ létí so wàá ní sùúrù kémi náà sọ̀rọ̀ mo fẹ́ gbé kinní kan wá mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ ẹjọ́ ìgbà wo ni Obi di governor Anambra State what year. Hello Miss Merlin ìjọ ìgbà wo ni Obi di governor Anambra State. Hello ẹjọ́ yẹn ẹ bá mi wò gbà tí Obi di governor Anambra State o Miss Merlin are you there. Miss Merlin are you there. ọdún wo ni Obi di governor Anambra State. ọdún wo ni Obi di governor Anambra State. 17th March 2006. inú mi dùn kó sáré lọ ìgbà wo ni àwọn doctors strike. ẹ̀yin tẹ́ sọ pé wọ́n strike yẹn náà lè máa dáhùn ìṣọwọ́ mi lè ti máa bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin lè sọ pé wọ́n strike ẹ̀yin lè raise allegation yẹn tó ẹ̀yin lè máa dáhùn. Please, if you are on TikTok and you want to see the truth about what Miss Merlin Mrs. Merlin is saying, please come on Yoruba-Wuyi YouTube. I just pasted it now on my YouTube. So if you want to see it, you can just come on my YouTube now. Let's clarify this together. She said Obi became the governor of Anambra State 2006, right? And he said, ní abẹ́ Obi kan ni wọ́n ti strike. Now let's go to Google. That strike was on before he became governor. Okay, I agree with you. That strike was on before Obi became the governor. Enjoy if you're on TikTok, if you're on YouTube. Doctors in Anambra State were on strike for approximately. Please. Doctors in Anambra State were on strike for approximately 13 months during Peter Obi's tenure as governor. I'm reading from Google. The prolonged industrial dispute, which primarily concerned the implementation of the consolidated medical salary structure, CONMESS, lasted from early 2010 until February 2012. Ìgbà wo ni Obi di governor of Anambra State. Peter Obi was the governor of Anambra State from March 2006 to March 2014. Was he impeached or not? Hello, when you were talking, I did not say anything. Please, madam, I will give you time to talk. Now, because you'll be a new person for this platform, that is why we don't know that before you come on Yoruba-Wuyi platform to talk, you have to do your proper research. If you are here to defend Tinubu, I go give you waiting go break Tinubu leg. If you are here to defend Obi, even Tinubu boys self, when they came and I break Tinubu leg, they'll be like, mama, we are trying now. We are killing. They will say something. But for you they do educated illiterates. Me, I not go school. I not go English. No English. I not school. You said you are educated. I said you are educated illiterate because I mean illiterate me. You now educated illiterate me. You now educated illiterate. But me now illiterate. No, I'm not an educated illiterate. Sorry, I'm not an educated illiterate. Now you said Obi that the strike commenced before Obi became the governor of Anambra State. And I asked you, when did Obi became the governor of Anambra State? You said 2016. Yes, we go to Google.
Doctors in Anambra State were on strike for approximately 13 months. During Peter Obi's tenure as governor, the prolonged industrial disputes, which primarily concerned the implementation of the consolidated medical salary structure, Obi refused to pay salary for 13 months to the doctors in Anambra State. Now, lasted from early 2010 until February 2012. If you're on TikTok, go on YouTube, you will see it there. I pasted it there. Then when did Obi became the governor of Anambra State? Peter Obi was the governor of Anambra State from March 2006 to March 2014. Remember, the strike commenced from 2010 to 2012, almost 2 years. Now, Peter Obi was the governor of Anambra State from March 2006 to March 2014, serving before Willie Obiano, who succeeded him. You can learn more about this strike from the interview acknowledged by the former governor on the. You can go anywhere to learn more about it. So I hope you learned something that you cannot sell Obi for us on this platform. I hope you just learned something that you cannot sell Obi for us on this platform. Obi that is as wicked as I cannot even describe it, that refused to pay salary to the doctors. Why his children, his wife, his families were taking medical attention from abroad. As wicked as Obi is, that refused to pay doctors that's supposed to save lives, pay them salary. So many of the doctors in Anambra died of hunger. Many were evicted from their houses because they are not able. It was a reform. You don't lie to us here. You don't lie to us here. Obi that refused to pay the doctors that's supposed to be saving lives. Because he wants to lie to me, and I don't want him to lie. He knows me. That even Tinubu boys when they come, I see, because you are I am giving you platform to express your lies about Obi, because I know I will counter you. No, if you want to remove me, that's fine. No, I don't beg for No, I just want people to know that you. So